новое здесь. Так, рассудок. Уверенность. Испытания, которые вам пришлось пройти, оставили свой след, но вы все равно справились. Вы пытаетесь занять свой разум, чтобы прогнать сомнения и бесполезные воспоминания. Ваш путь еще не закончен. Кто знает, куда может забрести разум по тропе безумия. Страшное открытие. Осмотрев подвал Риверсайдского института, Пирс вошел в комнату, поначалу принятую им за морг. Однако сильная степень разложения трупов в этом помещении быстро заставила его осознать, что он ошибался. Ничто не могло оправдать существование такого склепа в больнице. Запах гнили и полное отсутствие уважения к человеческой жизни, которому Пирс стал свидетелем в этом помещении, глубоко шокировали его. Это стоило ему рассудка. Смерть Фрэнсиса Сандерса. Так, смерть Фрэнсиса Сандерса была самым странным событием, которое когда-либо наблюдал Пирс. Невидимая сила подняла беднягу, и его тело взмыло в воздух, а потом рухнуло на прутья его укрытия. Пирс бессильно наблюдал, как ломаются конечности Сандерса и как падает на пол его тело. Во время слишком долгой агонии детектив не видел ничего, что могло бы объяснить происходящее. Ослабев от раны и операции, которую он припоминает, Пирс начинает сомневаться в своей способности отличать реальность от преследующих его кошмаров. Ага, новый персонаж. Фрэнсис Сандерс, возраст 47 лет, торговец предметами искусства. Фрэнсис Сандерс знал Сару Хокинс и даже утверждал, что именно из-за нее так страдает. Он собственными руками выдал все глаза и изрисовал стены своей камеры эзотерическими символами. Похоже, он был одержим бродягой, связанным с Сарой Хокинс. Он умер прямо у меня на глазах при обстоятельствах, объяснить которые я не способен. Из улик у нас чувствование, знания. Это мы нашли. Все пушки, эти книги. No. I want to know what Bradley and Dr. Colden have to say about all this. Ничего. You're awake, Mr. Pierce. How do you feel? Did I sleep long? The day is only starting. It's fine. How's our fugitive? Dr. Fuller hasn't reported your disappearance to the force, but that'll come soon. Bradley? Who else would it be? Mr. Pierce, are you all right? You look like you saw a ghost. There are things I can't explain. Tell us. What happened? I have flashbacks. They haunt me. What did they do to you? There was that Dr. Fuller and a nurse. Blood everywhere. My legs, the pain, I couldn't bear it. I was screaming. They injected me with something. I woke up at the institute. Bradley was there. And how you scared us. You seemed demented. You likely woke up during the anesthesia. No wonder those memories haunt you. What in God's name were they doing to you? What happened afterwards? When I woke up the second time, I was in a padded cell. That's where you found me, Doctor. After you released me, I got a good look at what's in store for the patients of the Riverside Institute. Hallucinogenic gas pumped into the cells. An infernal machine, horrific medical experiments. Impossible. Dr. Fuller would never do such a thing. You should believe it, Ethan. What Mr. Pierce saw is precisely what I've been trying to prove. Did you discover anything else? I met a Francis Sanders. Do you know him? Of course, he's a patient. Or was. I haven't seen him since Dr. Fuller had him transferred to the basement. He knew Sarah Hawkins, and that's what killed him. What? How did he die? I'm not sure I can explain it.
tell me how Mr. Sanders died. I didn't see blood, but something was there, with us. Of what do you speak? Sanders said it was Sarah Hawkins' visitor. He spoke of it like a living being. Sarah Hawkins? Have I missed something here? This makes no sense. I don't see how it can help crack the Hawkins case. You really think she's involved? How could she have murdered Mr. Sanders? Francis Sanders mentioned Mrs. Hawkins just before dying. It's no coincidence. You know, Francis Sanders was a well-known art collector. I guess you can still pay a visit to his wife, Irene Sanders. An art collector, you say? That's probably how they met. If you plan on having dinner at the Sanders household, please spare the widow the tale of her late husband's suffering. I don't agree. She deserves the truth. But that truth may be biased. We don't know the bottom of it. You're right. Without a plausible explanation for what I saw, let's not jump to conclusions. That seems wise indeed. Very well. I'll go to see Francis's widow. Perhaps I'll find a link between her husband's death and Sarah Hawkins. Don't end up in the hospital this time. I'll do my best. Так, доктор Фуллер, возраст 52 года, род занятий главный врач Риверсайда. Доктор Фуллер – полновластный хозяин Риверсайдского института и его подвалов, в которых он проводит нелегальные эксперименты над пациентами. Я не знаю, что он со мной сделал, но после обрушения туннелей под особняком Хокинсов я не должен был отправиться так быстро. Этот человек опасен, и я готов поспорить, что он знает куда больше об этом деле, чем говорит. Подвал Риверсайдского института. Строго говоря, я провел в больнице немного времени. Когда я проснулся, меня немедленно перевели в подвал института. В тайную лечебницу для душевнобольных, в которой доктор Фуллер без помех проводит свои эксперименты. Рядом с неприятными, это самое мягкое слово, анатомическими рисунками стоят незнакомые машины. Я смог убраться из этого места, а в другой раз может и не повезти. Так. Здесь мы это все смотрели. Это повлияет на нашу судьбу. What can I do for you, sir? Mrs. Sanders? I'm a private detective. We must talk about your husband and his ties to Sarah Hawkins. Can I come in? You may. However, before we go any further, please know that my husband died yesterday. That is precisely what brings me here. Well, well, look who's here. You know each other? We met briefly. Time enough to iron out a few matters. The main thing is that we understood one another. The brave detective has a talent for sticking his nose into my business. I bump into her every time I'm investigating someone's death. It's a small island, Detective. My island. It's better that it's you bumping into me. You're investigating Francis' death. Why? Who hired you?
I spoke to Francis before he died. His story suggests a link to a case I'm working on. Well, since this business has got nothing to do with me, I'll be in your husband's office, Irene. We'll carry on later. Very well, Miss Baker. This way, Mr. Pierce. And do make yourself comfortable. It would seem that you have much to tell me. May I inquire as to when you had the opportunity to talk to my husband? Yesterday, I met him at the hospital. He spoke to me about Sarah Hawkins. Oh, of course he spoke to you about her. That's all he talked about. Sarah Hawkins and her paintings. Please forgive my tone. The fact is that I have not been allowed to see him since he was interned. You, on the other hand, a perfect stranger, were able to see him and even talk with him the day he died. How was he? Were you present when he had this attack? What happened? I expected to find you more grief-stricken than this by the death of your husband. I do not like the tone of your allusion, sir. I had long months to weep every tear in my body, and to accept, if not my fate, at least that of my husband. And so I'm sorry to disappoint you if you're expecting more hysteria and grieving widow in my voice. Rest assured, however, my anger is real. I need to understand. How could this happen? In a reputed institute? And right before your eyes. Did you not do anything to help him? It's terrible what happened to your husband, but I had nothing to do with it. I was injured, and I came across him in the hospital quite by chance. Injured? Well, I'm delighted to see you in such fine fettle, Detective. Not everybody enjoyed such a prompt recovery. I suppose Fuller does do miracles now and again. Luck is obviously very kind to you. Oh, I'm tired, Mr. Pierce. I would be grateful if you could tell me what you expect of me, and then leave. How did you come to meet Sarah Hawkins? We were the wealthiest and most influential families on Darkwater. Of course we would know each other. And when Charles returned from Europe with his sweet little artist, she and her sinister paintings were destined to catch my husband's eye. He bought many of her works over the last 5 years. They adorn his macabre gallery. May I ask you what Miss Baker is doing here? How do you know her? My business with Miss Baker is private, Mr. Pierce. But you do know what kind of business Miss Baker is in, don't you? I am no fool. Please believe that much, at least. Did your husband talk to you about Sarah Hawkins' visitor? A shambler, to use his precise terms. Well, you can imagine that's all he talked about. It's exhibited at the center of the gallery. No better place for the painting that endowed him with the privilege of such a shameful and miserable end to his life. Hold on. The Shambler is a painting by Sarah Hawkins. Who else to paint such horrors? Take a look for yourself, if you feel so inclined. It is my only lead at this stage. I suppose I have nothing to lose. Then you have paid no heed. For my part, I refuse to set foot in that gallery again. But if you're so eager to see it... Thank you, Mrs. Sanders. I won't be long. Ирен Сандерс, возраст 41 год, род занятий нет. Очевидно, что она винила Сару Хокинс в смерти мужа, но я
Я не понимаю, почему Ирен Сандерс настолько бесчувственна. Похоже, она махнула рукой на мужа задолго до его кошмарной смерти в подвалах Риверсайдского института. Похоже. The day the Shambler came into the Sanders' lives. Фотография Сары Хокинс рядом с Сандерсом. Они, наверное, были близки. A house of artists. A house of artists. Frances Sanders and Sarah Hawkins were close. Friends, even? Sanders' accession register. He wrote beside the Shambler, "Finally." What did Sarah Hawkins fear so much that she didn't want to sell the painting? He finally won. Was Sanders aware of his imminent doom? She didn't want Sanders to have the painting. She must have felt devastated. Was she jealous of Sarah Hawkins? The Shambler. I need to see it. Did she really care for him after all? Уважаемая госпожа, я подтверждаю получение письма, в котором вы потребуете вернуть вам тело почившего мужа. С сожалением вынужден сообщить, что я не могу вернуть его вам. В момент его помещения в больницу вы подписали форму отказа, которая позволяет мне избавиться от тела таким образом, какой я сочту наиболее подходящим. Приношу вам свои глубочайшие соболезнования, Томас Фуллер. Да он нафиг ей не нужен. Второй том описывает всевозможные заболевания от газовой гангрены до траншейного нефрита. Помимо подробных исследований, в книге проведено и несколько авангардных теорий. Из-за невероятной сложности текста разобраться в ней смогут только эксперты. Но мы уже почти эксперты. Здесь все закрыто. Видок на улицу не очень. Закрыто. Все закрыто. Let's see what this cylinder has to say once it's inserted in a phonograph. Запись для фонографа, которую Фрэнсис Сандерс оставил своей жене Ирен. Irene, I made a mistake. I fear that it might be too late for me. Nobody should enter, except to burn everything. I never had the courage. Pay somebody to do it. He's inside my head. I see him behind my eyelids each time I shut my eyes. I can't take any more. I can't hold him back. Forgive me. That accursed gallery. Those accursed paintings. That accursed Sarah.
I could use one of those. Я нашел эти снотворные таблетки в доме Сандерса. Интересно, кому их прописали, Фрэнсису или Ирен? Наверное, Фрэнсису. Эти таблетки везде. Strange. For months, Sarah Hawkins refused to part with her painting, to finally give it away for nothing. Дорогой Фрэнсис, умоляю тебя не мечтать даже об этой проклятой картине. Если наша дружба для тебя хоть что-то значит, пожалуйста, избавь меня от чувства вины. Я не могу стать причиной твоего падения. Прошу тебя, мой дорогой друг, забудь о бродяге. Твоя подруга Сара Хокинс. Another volume of the Reverend's wife's diary. В этом томе рассказывается о сообществе преподобного Виквуда. Его жена беспокоена странными снами, которые снятся о пастве преподобного с момента прибытия на остров. Некоторые члены сообщества, в том числе и ее муж, начали говорить, будто бы эти видения посланы им Богом. Она боится, что их всех ждет судьба пропавшего племени. Что я подобрал? Ключ от галереи Сандерса. A strange Amerindian pendant. Древний амулет, скорее всего индийский. Интересно, для чего он предназначен. Кит и треска. Краткая история острова Дарквотер Эрвана Гринмаута. Книга рассказывает о былой славе острова. Да, много чего нашли. У Сандерсов. Перекрестная проверка информации, предоставленная Фрэнсисом Сандерсом и его вдовой, поможет реконструировать события, из которых Сандерс оказался в клинике. Все указывает на то, что Сандерс и Сара Хокинс были близки. Их связывал не только интерес, который коллекционер проявлял к работам художницы, но и, видимо, какие-то другие дружеские чувства. Это подтверждается многократными отказами Сары Хокинс продавать картину под названием «Бродяга». Против всех ожиданий в итоге она поддалась на уговоры и картину подарила. Чувства, которые испытывает Ирен Сандерс по отношению к Саре Хокинс, объясняются выдвинутыми обвинениями. Она считает, что Сандерс сошел с ума вскоре после того, как завладел картиной. Письмо с отказом, письмо Сары Хокинс, меты. Так, что еще? Что еще интересного здесь? Вопросы анатомии. Это студенческая работа, выпущенная в формате книги. Хотя наблюдения автора и вызывают определенный интерес, ему явно не хватает знаний и опыта. Но поставленные им вопросы позволяют задуматься о новых способах исследования человеческой анатомии. Что нам дает медицина, я уже подзабыл. Медицина отражает ваши познания в этой области. Развитие этого навыка увеличит шанс верно определить дозу лекарства, поставить диагноз или разобраться в медицинской проблеме. Очень слабо прокачивается, конечно. Нужно столько книг найти, походу. Ну... Это энциклопедия чудовищных и неизвестных тварей. Я начинаю верить, что они существуют. И все. Это том 2. That's twice you've stepped on my toes, Detective. Try not to make a habit of it. I've got a lot of bad habits. What have you come looking for in this gallery? I have a well-off client in Boston who heard about the death of Francis Sanders and wanted me to size up his estate before making an offer to his widow. Nice story. Bad lie. Learn how to dupe, Detective. But as long as you keep out of my way, you're free to carry on with your visit. And you? What brings you to the Sanders home? I'm here on business. Irene asked me to liquidate all these paintings. She doesn't intend to hang around here for long. Why you? Believe it or not, there aren't many collectors on Darkwater. It needs someone with a network and a means of transport to the mainland. A choice that comes down to Fitzroy and me.
And I'm far more pleasant, wouldn't you say? Не, это и весь разговор. Not now, sweetheart. I'd like to read this without some snoop looking over my shoulder. Прикольно. These artifacts date from pre-Columbian times. These artifacts date from pre-Columbian times. Откуда у него все это? The public entrance to the gallery. Я так понимаю, что я буду бегать от кого-то сейчас. Это все, что он может сказать. Why was he so interested in old weapons? The man transformed an entire wing of his manor into an art gallery. Так, что-то мне не нравится. Все это. Is this dagger part of Sanders' collection, or was he seeking to acquire it? Не обладая даже крупицей таланта Сары Хокинс, Сандерс в мельчайших деталях нарисовал кинжал необычной формы. На гарде изображен эзотерический символ, который часто встречается в его переписке с Сарой. Красавчик. What the hell was that? Ёб твою мать. Ой, бля. Меня нашли.
Что нам надо сделать? What the hell was that? Down. Maybe I can use this dagger. Прикольно. What the hell was that? Down. Maybe I can use this dagger. Я увидел, да? Блин, а как от него убежать-то? Так. Окей. Что нужно сделать? What the hell was that? Так, надо как-то вот сюда попасть. Сука. Миссии. Прятаться. Дайте волыну What какой-нибудь. the hell was that? Ой, это же ж у него панический страх. Какая у нас задача стоит? Пока никакой. Что я качал?
Молот твари. Осматривая безымянную книжную лавку, Пирс прочитал древний трактат Молот твари. В этом бестиарии перечисляются многочисленные существа из оккультного мира и параллельных измерений. И сама природа этого знания делает эту книгу дурной. Читая ее, Пирс повредился рассудком. Уверенность. Так. Что-то добавилось? Оккультизм. Межпространственный бродяга. Межпространственная бродяга приходит в мрачное негостеприимное измерение, где вечно голодает из-за нехватки пищи, поэтому постоянно готов отправиться в другие измерения пожрать их обитателей. Постарайся никогда не ослаблять защитную вуаль своего измерения, иначе рискуешь привлечь эту опасную тварь. Если это произойдет, достаточно лишь взглянуть на него, чтобы это существо искоренилось в твоем измерении и разодрало тебя когтями. Выдержка из мота твари Абигейл. Молот тварей. Люди собирают знания по строкам, что диктуют мне великие и древние, а также по другим книгам. В видениях, которые обрушиваются на меня, я слышу имена и вижу силуэты таинственных существ. Скоро мир примет молот тварей, вместилище анатомического космического межпространственного знания, как авторитетный труд. Эта книга самая нечестивая из проклятых гримуаров, когда-нибудь станет последним барьером между человеком и хищниками, скрытыми за пологами параллельных измерений, жаждущих сожрать его. Так, может быть тогда этим кинжалом нужно картину впороть? Ладно, давай пока выйдем. Damn. Maybe I can use this dagger. Yeah. Damn it! This dagger didn't work. Попробуй найти этот кинжал нужный. Где-то я взял какой? Где этот кодопёс лазит? What the hell was that? Тихонечко. Пробуем крайний кинжальчик. Нет. Нет. Вот этот? Damn. Maybe I can use this dagger.
Нет. Damn it! This dagger didn't work. Нет. Пока рассмотришь. Сейчас еще раз попробуем. Хотя бы я знаю, что делать. Господи, нельзя включить ролики эти. 10 раз уже смотрел. What the hell was that? Я не люблю стелс-миссии. Так. Нет, я уже смотрел. Этот я брал. Этот тоже. Нет, Down. этот тоже нет. Did it hear that? Вот он. This dagger looks different. Нет, нет, братишка, не надо меня забирать. Оставил на нем след. Давай, кали. What's the matter with you? Don't tell me that you're going crazy, too. You didn't see anything. I saw you within an inch of putting a dagger through your forearm. Did I miss something more interesting? It's nothing. I think I just drank too much. That goes without saying. If you can't tell the difference between reality and fiction, then you're in real trouble. I ran, screamed, broke a pane of glass. You were in the next room and you didn't hear a thing. If I hadn't heard a thing, I'd still be in the other room. The door was blocked. I got in as soon as I could. I like to look after my goods. You mean me? Don't flatter yourself, sweetheart. I'm talking about the contents of this gallery. And by the way, where do you think you're going with that dagger? It saved my life. It's an extraordinary dagger. You should talk to Algernon Drake. He's an antique dealer here on Darkwater. He'll tell you all about it. From what I saw in the ledgers, it was him who sold it to Sanders. It's not your style to give me free information like that. Take it as payment for being my canary. A simple trade-off. Now go see your antique seller. I've still got things to settle with Irene. Да уж.
Так, думаю, на этом серию закончим. Where is the bookseller? А уже в следующей будем проходить далее.